Sori kun kesti. Piti tossa käydä kaupassa. Sitten tein tossa iltateen ja nyt ollaan tässä. No kiitos, kiitos. No vittu valmiit. No nuo on kohta. Ei. Kästuu. Eduruzia voisi tehdä tosta ja... Tää on niinku reveroi. Joo. Sitä mappia. Ai. Kuusti hommia. Päästään jatkamaan päätariin. Niin eilen opittiin se... eilen opittiin se kidutuloitsu. Ai. Anteeksi antamaton kirosloitsu. Aina sitä ei voi tehdä, kun ei oo opponenttia. Mutta siinähän meillä on kuule Diik. Diikkiä ei kiinnosta. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Pitäisikö mulla on ylpeä, kun mulla on hyvä loitsu täällä? Kirosloitsu. Hehehe. Sä ton muuten on. Oliko se täällä minne meni? Minne mä menin? Tuo on niinku... Chamber. Mitä nyt te? Mitä mappi näette? Map Chamber. Niin.
Hei, pyöritään tässä vaan. Miksi tuo näyttää ihan päin helvettiä tän? Miksi? How nice to see you, my young friend. Taas on kaavumpien sattuu. That life is behind me. What do you want? No niin, miksi en äsken näyttänyt niin normaalisti? Tänne päin, kun mä olin siellä ulkona. Handy resource indeed, your field guide. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Ollut jo hetken aikaa. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle.
Rookwood Castle. Missä se tarkallisesti on? Ei oo vielä alkanut. Damn. Jatkuu varmaan sitten vielä. I'd seen Bakar's tower countless times. Joo, oli liian suspected it nopea. held the secrets it Niin did. päivittänyt. Niin jo tossa olisi ollut toi fast traveli. Joo. Percival recommended Sarah's Rookwood want me complete Sarah's trial as soon as possible. I need to meet Professor Vic and Rookwood Castle. Miten sinne pääs? Missä? Ai tuolla. Tuollako? Mennään katsomaan. Not sure how I'd fare in a little place like this. Onko mulla pitää myytävää? Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have No, for sale? sähän tiedät. What are we in the market for today? Sähän tiedät, miten tää menee. Kymmenen tonttu. Vähän tullut raivattua näitä alueita ja Mentioned you're welcome to stop by any time. saanut niistä vaan rahaa. Tuon varakin ostaa jotain. Ostaa niitä reseptejä talteen. Let's go! Come on, Highwing! Mennään tällä. Päästään nopeammin. One less human to worry about. Slow down now. There we go. Over here! Joo, täällä. What's going on here? Opiskelut saavat jäädä Rookwood was right. hetkeksi. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. Täällä on suuria asioita, mitä Working together, all selvitellä. right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that Pitääkö we need to find a way in kuiskata? other than the front gate. Let's go. Let's go. Let's go Hogwarts. Tai mikä tää linnan nimi on? Accio! Oho. Mitä? You two seem ready for adventure. Kruusio kaikki. Ranrock wants us to find the child. But which child? Minulle kaikki. Yeah.
Revelio. You can't stop Ranrock's rebellion! Reminds me of the time I nearly fell out of a car. I was only... Glacius. Accio. Descendo. Defendo. Protego. Up there. That's our way in. Release me! Descendo. Okay. No sitä sä halusit. Wingardium Leviosa. Pistämme sen tohon ja Leviosa. Levioso. Noin, hyvä. Noin, noin. Tarkista, eikä mulla mitään viltteriä jäänyt päälle. Ei saa kyllä. Hyvä. Ei vittu tuo niska on kyllä. Joku jotenkin huonossa. Nyt on ihan helvetin kipeä tuo niska. Ai. Hei, hetki pieni. Käynnistä teetä. No, Lidlissä myytiin niitä laskiaspullia. Alle hintaa. 2 euroa se paketti. Tässä oli 2 pullaa. Päätinpä ottaa. Mä en oo ikinä syönyt niinku laskiaspullaa tällä mantelimassa. Kokeillaan. No joo. Ei huono. Tämä on sikka hillan parempi.
If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Sinne pakenin paikalta. Any special word you want me to pass on to your mum? No more. I think this is funny. Expulsor! Enjoy suffering, do ya? He doesn't leave you. Yes. Hyvin se perä. You're going to regret that. Accio. Stupefy. Made it. Sinne portaisiin vaan. Ei vittu. You are terribly outmatched. Surely you can see that. Leviosa. Stop that right now. I'm just warming up. Kananen. No well to you. Expulso. I shall avenge your death. Descendo. Leviosa. Siellä se on. Why have you not run away? Expulso. Intend to lie, do you? Expulso. Expulso. No, teekö sä mitään? No.
Revelio. Siinä terotellaan vähän. Vilken veld? Revelio. Täällä on vähän Veljackia pelattu. Tulikin tänne puolelle. Revelio. I suppose that's the quick way down. Depulso. Revelio. Pääsemme toisella alueella. Joo. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they... Koitetaan hiipiä. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Ei siellä. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Toistaa Fig must itseään. leave you now. See. I would join you if I could. I shall
await your arrival in the map chamber. Juu, ootassa vaan siellä. Hoidetaan triali pois alta. Minkälaista posautusta täällä on luvassa? Tää paikka kyllä hyvin tyylikäs. Hyvin tehty. Miksi ne voi tuhota? En tiedä. Tuohon voi korjata. Sinne. Miten mä sinne pääsen? Niin tässä oli tää porttihomma. Tää pitää. Descendo. Sups. Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Tän mulla. Ei vittu taas nää vitun palikat ei pysy paikalla. Hetkone. Revelio. Okei. Sittenkö tästä? I need to reposition that pillar to climb out of it. Perhaps the archway is the answer. Wingardium Leviosa. Depulso. Ei sitä voi. Joku liikuttaa. Wingardium Leviosa. Yllättääks tää nyt? Ei. Ei tässä ole mikään muuta. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. No nyt pääsen. Okei. Mä en ihan ymmärtänyt. Niin ei tosta olisi voinut edes hypätäkään. Jos piti seinänvierustoa vaan laittaa. Ja sitten tänne ylös.
pillar is blocking the path. I'll need to move it. Wingardium Leviosa. Accio. Aha, para seinä. Accio. Wingardium Leviosa. Is there any way to reposition this archway? Onks tuonne päästä? Leviosa. Hei! Ei pysy. Voi vittu, tuollakin. Wingardium Leviosa. Tuonne ei kyllä päästä. Aha. Saatiin silta. Tää nyt olikin tämmönen vaihtoehtoinen. Mitäs tuona? Wingardium Leviosa. Flipendo. Leviosa. Ei, sitä ei pääse. Revelio. Tässä mun portit saada pois. Ihan sama mihin mennään. Tuo on silti siinä. Wingardium Leviosa. Ahaa. Niin, jos vie läpi portin, niin siitä tulee tämä. Tässä on nyt liikutettu ollaan. Confringo. Ei. Wingardium Leviosa. Se onnistuu. Ei onnistu. If I arrange the archway correctly,
I should be able to move the pillar and clear the path. Onnistuu tämmönen. Arresto momentum. Arresto momentum. Ei. Arresto momentum. Ei. Expelliarmus. Defendo. Descendo. Glacius. Voi perkele. Arresto momentum. Ei. Arresto momentum. Arresto momentum. Ei. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Joo. Mitäs nyt? Ei voi pysty restarttaa. Mä tonne haluan mennä vielä. Nyt se on. Wingardium Leviosa. Jaa. Sitä olisi tarvinnut tuoda. Takaisin ei pääskään. Joo, sitä ei tänne olisi pitänyt tuua. Ui vittu. Oh. Depulso. Accio. Descendo. Defender. Expelliarmus. Accio. Depulso. Descendo. Defender. Defender.
No ei varmana osu. Expelliarmus! Arresto momentum. Flipendo! Crucio! Ei vaikuta. Ja hyvä vaan. Ois kyllä bossit liian helppo, jos tuokin Crucio onnistus. Kidutu! Kidutu! I believe I need to proceed to the left here, but how? Ah. Ajattelin, se tullaan päälle, mutta eipä tullut. Autoilevat portaat. Nää. Mun tuokin päällä ollenkaan. Eikä tuokaan. Eikä tuokaan. Etkö sinä varsinkin? Joo, näyttinkään kikkailua. Se käy päälle, joo. Expelliarmus! There's a pin ahead and a ledge near it. We need to grab on. Expelliarmus! Mitä? Täällä tommonen miekka käy kimppuun. Oho. Mitäs sulla? Se on vittu toisella. Aikamoinen. Aika siisti kyllä. Tämmönen toiseen portaan, niin se on näkyvä. Expelliarmus! Moro Teppo. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Hyvä oli jälleen jopa parempaa se Little Italian porsaali ja lasagne. Suosittelen testaa. Joo, pitää ehdottomasti testailla. Jossakin kohtaa. Kyllä ne. No Littlin tuotteet on kyllä hyviä. Ja. Jaa.
Wingardium Leviosa. Leviosa. Ei päästä. Pääskö nyt? Ei, siihen pitäisi saada siltaa. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Jaa. Nyt siinä on niinku mitään. Wingardium Leviosa. Ei tästä. After pulling the block Niin, out through nää, the jos tekee archway, I can noin. place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Hei. Wingardium Leviosa. Oliko siinä ylhäällä? En tajunnut. Leviosa. Ei sitä kyllä pääse. Aha. Se pitää vähän niinku tuolla Wingardium laittaa. Leviosa. Pääskö nyt? Leviosa. Ha. Onko se vieläkin ees? Ei. Vittu kun se ei pysy tuossa. Niin tosta ylös se silloin tekeenkin. Joo, sillä se kannattaa. Wingardium Leviosa. Leviosa.
Kas pitää ajatella niin monimutkaisesti. Wow, mihinkäs se menee? Herras. Expelliarmus! Palautin sulle aseen takas. Sitä kun tuivuit. Expelliarmus! Siinä on kärmäs ja joku tommonen lautanen. En minä. Joku kristallipallo. Semmoista symboliikkaa. Siitä ei päästä. Mitäs tekee? Se vaihtaa tuonne. Eikä tää mitään tämmöstä ajoitusta. Pat. Taisin tajuta. Wingardium Leviosa! Wicked boss. Ollaanko nyt boss roomissa tämän jälkeen? Ei vielä. Joo, nyt rupeaa tarjoamaan potioneita. Nyt ollaan. Jaa. Ui, saada. Ois pysty heittämään sinne. Eikö se ole tommonen pieni? Pieni kaihtori. Just.
Expelliarmus. Flipendo. Expelliarmus. Flipendo. Expelliarmus. Jännä tuo muuten osunut. Expelliarmus. Descendo. Defendo. Depulso. Nyt tulee iso perikele. Dark Souls. Tää on ihan samanlainen muuten. Accio. Depulso. Defendo. Descendo. Defendo. Descendo. Depulso. Glacius. Confringo. Jaiks! Kerkeä. Descendo. Flipendo. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Accio. Depulso. Defendo. Hyvä. Rakasta. Descendo. Defendo. Jai! Miten se orpi tuhottiin? Tää on erilaista liikettä. Confringo. Accio. Depulso. Potato. Stupefy. Ah! Depulso. Stupefy. Defendo. Minä tein sen. En tehnyt. Ainakaan pelin mukaan. Potato. Stupefy. Miten se orpi nyt tuhotaan? Eiku tää... Konfringolla. Olisiko sillä? Confringo. No ei sitä kerkeä mitenkään.
vielä. Saa kerta vielä. Ei saas. En mä tiedä. Miten se tuohon pitää odottaa? What a relief. Nyt tuo meni paljon kevyemmin. Osas sanoa, että on sama tarinassa kaikki samat bossit. Vähän me, kyllä, jos näin on. Ja ilmeisesti. Tuolla on ihan sama, mitä aiemmassa trialissa. Oli sillä yksi erilainen liike, mutta aika lailla muuta samaa. Samaa settiä. Ai. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. What? But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Niin se poisti sen kivun vaan. Minä katsoin, että se vittu ottaa se sielun tai jotain vasta. Uskomatonta. It just works. Moro vaan Nahkanini ja Akkeri. Oi. Se oli semmoinen triali. Tuo meni paljon helpommin mitä se eka.
You're back. And in one piece, no less. One Piece. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you. Ei kai anteeksi antamaton kirosluitsu. Are you ready to move on? Avada Kedavra. Joo, sitten arvata. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Niin mä katonkin näitä tauluja useampi. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. Minä en tiedä, miten se orpi tuhottaa. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. En mä sitä koskaan tuhonnut, kun aina väistänyt sen. Väistänyt tai ottanut hittiä. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Talvi, lunta sataa ja kaikkia vituttaa. Kannattaa, noista väriä kannattaa kahta. Se on sillä, että niinku tiet. Joo. Se on vähän värien mukaan sitten, okei. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Poppesfiiti. Ois tullut pöllöposti niin saatanasti. No ei itse asiassa ole. Weasley. Nyt tulee Breedaus. Nice.
Miten briidataan? Paska. Tuo on parempi. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Professor Hove. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Bombarda. Sikretti. Katsotaan, mitäs briidaus toimii. When you have a moment, please come and talk to Deke. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Mulla on kyllä testraali. Käydäänkö kahta? Se oli täällä, joo. Hetki, käyn hakemassa vähän teetä.
Noin. Aha, sulla onkin hiusta minulle. Joo, oottekin urospuolinen. Urostalput onkin naarasta. Ei vittu mitään sitä. Perkele. Joo. Nars. Nars pitää nappasta. Täällä. What are you up to now? Effie Bones. Can you not hear me? What? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some Vittu silläkin sama ääni mikä I tuolla don't suppose a student like taululla. yourself would be in possession of such a thing. Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you, thank you. I knew you had a Nyt good kun paljon heart. parhaimpia vaatteita päällä, niin koko ajan tulee myyntivaatteita ja ikinä ei löydy parempi. No se on vaan sitten, no niin, pois. Myynti. Ainakin rahaa tulee niin saatanasta. Hei, luin tänään uutisen, että tähän ei kuulemma tuu mitään tommoista DLC-matskua. Harmi sinänsä. Nyt on ihan uutta ilmettä, kun täällä vähän lunta satanut. Talviset maisemat. Mikäs se on? Joo. Kiduutu. Joo. Siitä saa. Sori siitä. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Se postiani. I found something. Yllättävää, mutta kunnioitettavaa. Tekevät uuden pelin sitten joskus, jos niin haluavat. Jos sellaisen on siis tarvetta. Niin, varmasti kysyntää on, että ainakin bisnesmielessä olisi ihan kannattavaa tehdä. Olihan tää myyntihitti. Älkää menkää. Revelio. Voiko näin laittaa kidutusta? Älä mene. Tänne.
Ei pysty. On jo harmillista. Ei vittu! No, you don't. Niin lähellä. Fucking shit. Ei. Te. Se ei ottanut sitä. No need to be difficult. I mean you no harm. Saatanut lentävät pakoon. Tekö, että on toista loitsua. Yes. Kiitos. Tää oli vissi vähän spessumpi. Siinä oli joku semmonen merkki. Does it get any more cozy than Hogsmeade? I was wondering when I'd see you again. Let's look at what we have, shall we? Shall we? Tonni. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Feeder, spellcrafti. Nyt ovat osta vaan kaikki. 2 tonnia tuo potioni. Joo. Ostan nämä kaikki biistihommat. Nothing like finding just the right thing, is there? Joo, ostoa vaan. Open bot spellcraft. Open bot. Random select pose. Tässä on sitä medium pottia, large. Let me know if there's anything else I can do to help. Breeding pen. Sitten tarvehuoneeseen takaisin.
Oli tonne eteen. Tonne itemi. Tonne itemi. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Lisää. Svamppi. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke... Ai, Thestralsit nauttii näistä svampeista. Swamp Thing. Käyn hakemaan toisen Thestralin boss. Ei sinun tarvitse olla tämmöisessä hyvässä paikassa. Professor Howard will never believe this. Golf. Pip, 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 pip. Noin. Se voitte olla täällä. Vittu väärä. Jäädytin sen. Sori. Älä mene. Sulle vahinko. Älä nyt oo tommonen. Tule tänne, saat namia. Koittiko sä syövässä? No niin, nyt vähän asento siitä. On siinä komea otus kyllä. No. Hyviä papailuita. Tästä, mihinkäs ton laittaa vaikka? Paikallahan ei oo väliä, mutta... Ei kun mä aloitan viiri, se oli väärä. Tämä. Mitäs tää niinku tekee? Niin se nehän tulee sitä tästä suoraan syömään näitä. Vissiinkin.
puoli tuntia. Paljon nopeasti hoidettu. Joo, tulemme sitten tuonne myöhemmin. Se on priidattu. Vilkkuuden enää vaan 100. 150 kaikki. Ohi vittu. Tässä on vielä. Tää on kyllä semmonen peli, mä haluan tehdä kyllä kaiken. Tää on tosi miellyttävää pelata. Far and Fish. Dirikavla, missähän niitä on? Tuolla. Ja näyttää ainakin missä. Tarvii ite mennä tutkimaan. Missä niitä dirikavleja on? Ootko mitenkään trovityyppejä tulee kerättyä? Ei silleen nyt kaikista peleistä tuu, mutta kyllä nyt muutamia on. Yleensä mä oon kerännyt semmoista peleistä, mistä on itse tykännyt tosi paljon. Ja jos ne ei ole hirveän haastavia. Esim. Noista God of Warista hommasin näistä uusista. Hommasin Platinan ja Horizon Zero Dawnista ja Marvel's Spider-Manista ja noita muutama. Confringo. Täällä on palloja. Faster, High Wing! Faster! Faster! Challenge complete. Ai niin, mä en oo muuten noita revarneja ottanut ollenkaan. Pistä. Mutta onneksi kukaan ei näitä. Mä en oo näitä ottanut.
Ei tässäkään mikään paha ois. Tai no, vie kyllä aikaa. Katsotaan, jos itse vedän platinan joskus. Joo, silleen vähän kerrassaan herkuttelee vaan. Rescue Beast. Oiks nää jotain vaan tämmösiä kosmeettisia? Ois kovasti. Joo, kosmeettisia. Vau. Wow. Tämmönen kypärämaski. Kypärästä vaan otettu se etupuolisko. Kohtaan tässä pelissä on joulu, puuttuu jouluhattu. Sallankin 50%. Hyvällä mallilla tää on mennyt. Hyvällä mallilla. Mitä me ollaan pelattu? 40 tuntia. No need to race now, my friend. Ai vittu, nää lähtee karkku. Eiku häviä. Fanish. Hei, 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 sinä et tänne kuulu. Kiruutu! Näitä paletteja pitäisi olla enemmän. Tuo on kivan värinen. Hei! Ei varmasti huomannut. Assignment's all finished. Armored Attere. Johannelta tulee. Kolleksioneita vaan tulee. These rocks have seen better days. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work for him. Tuolla Ancient Magickin. Crucial. I know you're the one. Yes, more. We've been looking for you. Accio. Huppista.
Okay, that one hurt. Accio. I've seen you. You're the one who stole our goblin helm. Well, their goblin helm. You won't. You let Nora Expelliarmus. You hurt many of my friends. And now... Had enough. Expelliarmus. Descendo. Descendo. Confringo. Tyyppi oli täällä. Kiduto. Tuntuuko mukavalta? Kyllä tuntuu, ja tuo tuntuu vielä mukavalta. Mukavammalta. Joo, sitten kun tää päästään läpi, niin pääsee jatkamaan sitä Horizonia eteenpäin. Se nyt vähän jäi, kun tää Hogwarts julkaistiin. Piti jättää Horizonin kesken. Tää nyt kiinnosti enemmän. Accio. Mhm. The castle must have been quite stately in its time. Confringo! Revelio. 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 Confringo. Mikäs siinä? Mitä täällä? Täällä on lisää. Mitä siellä on? Levioso. Ai siinä on, joo tuossa. Ei tästä. Wingardium Leviosa. Just siinä. Levioso. Revelio.
tuolla. Kyllä tää näyttää, missä nää niinku olinpaikat on. Vai näyttääkö? Tuolla. Ei näytä koko aika. Alussa se näytti viivat. Hetkonen. Missä nyt tikkaan tuli? Confringo! Revelio. Sitä ei pääse. Ei tuossa, miksi me Tyhää. Miss it. Ja tossa on muuten tuo. Not so tricky after all, Merlin. I'll have you know, I'm from a lineage steeped in bravery. My uncle even dared tell my aunt the truth once about what really happened to her shrivel fix. Now that's brave. Abandoned long ago, no doubt. Accio, Depulso, Accio, Depulso. Haha, hauskaa. Nyt on tuolla. Nyt tuossa. Ugh. Shame you're so foul. Ja nyt on HP-mittarikin kasvanut. Se on alussa, kun se on alussa niin semmonen pieni palikka. Pieni nyllypyrä.
This could prove dangerous if I'm not careful. Missä luola? Siinä. Revelio. Se palikka tuolla ylhäällä. Palikka ylhäällä. Wingardium Leviosa. Tää. Vai ei saa osua mihinkään. Ai liian kauas ei saa. Kyllä se siinä olikin. Wingardium Leviosa. Anjo. Jotta tuohon Leviosa. 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 Terve. Voi vittu. En käyttää Debulsonassa noita haasteita tehty. Confringo. Joo, ei täällä oikeastaan mitään muuta. Tästä tänne. Tunti tekee. Saadaan toi bombarde. Peace Class tunti. Peace Class tunti. Peace tunti. Vetotunti. Aloha Mora. Taas täällä. Kattohan perre. Demikasen perkele. Revelio.
How nice to see you, my young friend. No tää opettaa kyllä aikassa täällä. Nonni, sillä oli semmoiset kädet. Excellent work today. Class dismissed. Beginner's luck, I say. You'll not beat me next time. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Minä tykkään sitä tuottaa kaikkia. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Vähän lohtii väärin, niin se on sitten siinä. Movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Pumpkinit voi tuhota. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Textbook execution. Bravo. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? En mä tiedä. I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A feathered, winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular space. Its eggs are made of pure silver, hence the desire to trade in them.
Seems quite a challenge finding an Occamy in the mountains. It was. After a few Miltä days, näyttää during Occamy? which my parents grew Ei Occamy, vaan increasingly annoyed at Occamy. my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow, and there, inside, was a nest with 7 silver Niin se on Occamy tämmönen, eggs. joo. What did you do with them? Nothing. Beasts are to Aika be komea. valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid, and moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then Tää on seemed sekoitus to vähän all niinku... but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts Lintua, and unicornia ja ensure that wizard kind learned to benefit kärmestä. properly from them. Now, I trust that I have answered your Pirun question. makea kyllä. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Jos se Bridas on varmaan tehty, niin käydä siellä. Käydään siellä. Kolme minuuttia. Voi verrrr. En mä sut fontata. Uittaa. Tällä on nälkä. Nyt kieli siivuna. Täällä on 4-vuotias katsoja. Aha, no sitten pitää olla. Nätisti. Hei vaan Friva. Mitäs siellä? Pari minuuttia vielä. No otellaan. Käy sillä aikaa vähän juotavaa hakemassa. Hetki pieni. Oi, oi. Tultiin just toista ja tarhasta ja lapsi halusi katsoa, kun joku
Kliima noita peli. Täällähän sitä onkin tarjolla. Katosia pikkunen. Voi et. Haluan varmaan prussausta. I should let Deke know about the newborn Thestral. Näin. Kerros hoitaa sitä muut elukat. Muita elukoita. Jaa, täällä onkin vuuppari valmiina. Harjataan. Oikein harjausta. Vähän namia. Ruoka-aika. Pitäisikö mun tässä viideri tänne, niin ei tarvitse syöttää aina. Mitäs täällä? Puita aitausta. Puskia. No tuo mä hukkan tän. Joo. Lähdetäänkö toisaalle? Takas karvat tänne. Siis nää moonstonet on tämmöset, nää kyllä ei lopu koskaan. Mulla on jotain 400 moonstonea. Lisää tulee. Nyt on kaikki. Sitten se on ranta vielä. Ranta. Tästä tännekin.
Mitäs meillä hevos siellä? Hevoskotka siinä. Joo, ne meni heti syömään. Loistavaa. Menepä syömään siitä. Syö. Osaako tää mennä syömään? Toinen tuolla alhaalla. Etkö sinä osaa? No nyt se otti. Hyvä. Syö kaikki. Mä otan sulta höyhenen. Kiitoksia. Mitäs me lähdetään tekemään? Diikillä. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Fall of the Dead. Ui vitsi. 30. Tulihan se viimein. Pistellään talentti. Mitäs pistellä? Olisiko vaan Dark Arts? Dark Arts. No. Juu, tuossa kyllä hyvä. Tunnin kurssi. Tuohon vaikka. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Niin, ja sä oot sanonut aika useasti.
Onko täällä valmiita? Ei sinne. Potion, köhkö. Missä meidän Sebastiani on? Se on tuolla. Eikö tää ole se päätehtävä? Undercraft. Miten sinne muuten mentiin? Tuolla. Undercraft. Haariska heput vaan mumisee tuosta taustalla. Ovi auki. Kestää niin kauan. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Hello. You'll never believe what I've learned. No mitä? Kerro toki lisää. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Ai rekrytuisin Crucio. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Äärimmäisessä olosuhteessa on hyvä. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Äärimmäisessä. Jokaisen vihollisen kohdatessa. Kidutu, kidutu, kidutu. Ei se Ominiksen tarvitse tietää mitään. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl.
And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Tykkäätkö sä rikurteista, mutta kans Italian lime ja mascarpone on 6/5. Kyllä, jukurit aina mennään. En ole kyllä kyseistä en ole kyllä maista. Niin jo Italian on niitä Italia-tuotteita. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Joo, kyllä se on aika perfekto. No pitääpäs laittaa korvan taakse ostaa joskin kohta. Oho. Mä katsoin siinä kun randomi on ottamassa. No niin. Man Behind the Moons. Tuossa on Popin kuosta. Poppi, 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 poppi. Ja takas metsä. Ai et.
Vois nappaa tosta ja... Mitäs tätä niinku uupuu? Astronomi table ainoastaan. Sehän me napataan. Te tykkään paljon salamista, niin olisi mielenkiintoista kokeilla tehdä salamilasagna. No joo. Ihan hyvältä kompulta kuulostaa. Always one, isn't there? But this one is not just one, is it? No siis, ei jos nyt ole jo yö. Aha. No nyt on. Se varmaan just vaihtumassa. Jaha. Mikäs se menee? Ei musta tuntuu, että... Meneekö tää tänne? Tähän. Tähän meni. Yes, kyllä. Dragon. It's a lohikäärme. Katso, kuka sä täällä. Hevoskotkia täällä. Terve. Niin kovaa menettä lähti nahatkin. Hänestä muuttuu kana. Oi, miten harmillista. Expelliarmus! Flipendo! Give that back! Flipendo! Release! Get sick! Kävin täällä Lidlissä, nappasin laskiaispullia, kun oli alennuslaput, niin maksoi vaan 2 euroa. Päätin sitten kokeilla mantelimassalla, niin koska aiemmin en ole syönyt laskiaispullia mantelimassalla, niin ihan jees. Mut silti mansikkahilla on paras. Älä viit. Sultakin kohta. Hyvä kentauri. Läskiäspulla. Oh, kyllä.
Terve, kaveri. Onks täällä kunnon? Another pitiful beast. On mun sitä pitänyt kyllä ottaa, mutta no. Näet sauvaa tarvaa. Embarrassing. Glacius. Convulso. Incipient. Bombarder. What are you revolts on? Electricity. Accio. Now, Glacius become personal. Quite conductive, aren't we? Descendo. Defending. Expulso. Expulso. Sehän vittu lähes kauas. In an Ashwinder, no less. Huhhuh. Täällä sua ootin koko yön ja... Et tulla. On se hirveetä, kun voi omassa vuoteessa nukkua. Pitää nukkua täällä ulkosella. Taivas alla. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Tänään Broomsticks tuli after the troll attack? It does, somewhat. 7. päivä putki. At the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. 7 päivää on jo tullut You'll let me pelattua. know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Ja hyvä. Does the Hyvä name tahti. Horndale Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making. Kaataan, pysyykö putki vai? Innocent creatures, undoubtedly. Tää sitä tiedä, jos Spoke of this peli menee area. lävitä, I niin... thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Iron Face. Joku laittoi YouTube-video, missä oli speedrunnannut tämän johonkin 10 tuntia. Kova speedruni. Slowruni. A centaur. Tread carefully. Hirveä palikki, mihin mun hävii tilit 300 €, kun oli vielä kotevaraukset, että enää mä oot käynyt, kun ruokavalassa ja sinne meni noin 70, mutta ai niin, kävin just tankkaamassa perjantaina, kävin kampaajalla muun muassa värjäämässä tuka. Joo, ne on varmaan ne kampaamolaskut, tai no maksut aikamoisia. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more Ei se and more tankkauskaan ole ilmasta. around here, in league with the poachers?
We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind Ja is nykypäivänä swiftly losing patience with the poachers and ruokatarvikkeisiin those they menee niin work paljon with. rahaa, kun vertaa mitä, tai niin kuin aiemmin päästiin kyllä paljon helpommalla. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. 90. Ai perään. No kyllä. Joo, mulla on siis vielä tukkaa puoleen selkä. Joo. Onneksi ei ole auto, niin bensat maksaa vaikka minkä verran. Ei mullakaan autoa eikä ajokorttia. Eikä kyllä pystyiskään. Herran Jumala. Se veti sen mukana. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. Joo, ei pystyisi ylläpitämään autoa eikä... There's something in the water. Eipä sille ole kiinnostusta. This is odd. What is it? Not entirely tasan sure, periaatteella. but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Salametsästäjät. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Nyt on takia piripinta täällä ajaa töihin noin kuukauden. Joo, se on hyvä. Hyvin kestää. Still smoking. They can't have been gone long. Pelt. Poor beasts. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Vedetään siitä vähän. Ei vedetäkään. Hyppäsin toi juomisanimaatio loppu. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Herra Jumala, älä nyt mene. Tässä kerkee juomaan mitä. Tehdään näin. Ei kerkeä huikkaa ottaa. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Ja voidaan yllättää se takaa päin. Sähköpyörä on toinen, mitä en ikinä tuu hankkimaan. Onko sulla koskaan ollut?
If we can't even agree on something amongst ourselves, how on earth are we to forge a plan to defeat our enemies? I put forth a fine approach of how we should proceed, and it's simply ludicrous that I have to fight at every turn. Sinne vaan. Sinne vaan. That was the best decision I've made yet. Joo. Käännä katse. Nah, you want to leave it at least a week before you... It's been ages since I've found anything worth poaching there, Crackcroft. Yksi ei tajua mistään mitään. Älä käänny. Patricus Totalis. Ja mutta ihan järkkykalliita ja sitä paitsi sitten jos ei enää kunto kestä ajaa pyörään, niin ehkä vaan parempi suosella alkaa jalkamieheksi tai käyttää bussia. Mene bussilla! Lonkka Volvo toimii aina. What in Merlin's... Se on pahis vaikka oskin sähköpyörä, niin Are those dragons? hän saa aika helposti varastaa. Mitäs mätsiä täällä on? Sekin, jep. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in. Siinä mielessä ei tehkään kyllä mitään sähköpyörää haluskaan hommata. Spreading the word, given how crowded it is here. Lähtee niin helposti toisten matkaasta. The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with Patricus Totalis. Miinas nähdä, mutta ei nähnyt onneksi. Täällä on Battle Royale. Championship. Unparalleled spectacle. The exhibition of the lifetime. Horntail Hall. Magnificent monsters. No pääs. Revelio. Ai tän. Revelio. Huoltaminenkin on varmasti huomattavasti kalliimpaa kuin normivillari. Ja se pitää viedä johonkin erikoisliikkeeseen, joka sen osaa tehdä. Joo, sit en tiedä miten usein se pitää sitä huolta, koska samalla tavalla mitä niinku normipyörien. Mulla on muuten nykyinen pyörä riitti. Siinä on Mikäs se nyt oli? Rengas mennyt. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots.
Wizard kind will pay for what they've done. Hyvä, nämä menee molemmat. Mikä? Challenge accepted. Complete all tiers of challenge. Joo. Joo, appi kulkee sähköpyörät töihin. Kesät, talvi. Onhan se kyllä kätevä. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Halmeeksi se tulee kuin toinen auto. Joo. Siinä mielessä. Revelio. What's going on down there? Tää vittu kiru. They must have only just captured Anteeksi, kiroilu. She's putting up quite the fight. Not a fair one, Tää tuli though. luonnosta. Not when I chained up like that. Let's even her on, shall we? Anteeksi se freefall. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Phoenix. Aloha, Mora. Ja potkukelkan voittamatta. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Nykyään ei vaan käytetä potkukelkkoja niin paljon. Nehän on nykyään niitä sähkötoimisia. Millä nimellä ne menikään? Ei, toki siinä on ne käteviä kyllä. Kesäaikaa.
jaksanut viitsi tehdä. Ottakaa se kuusa. Ei. Pannekat kilpee. Automatisoidaan sähköistetään kohta kaikki mitä vaan voi. Kyllä, siihen se meneekin. Nyt loppu tommo. Kaksi vihollista. No tuo on kyllä aika paha. Toista. Yritetään tuhota, mutta ei tosta mitään. No niin, nyt sillä on tuo suoja. Ei ollut. Jes, saat se tuo. Hyvä. Opeta. Stoppu. Back to the dirt. No. We don't have time. We need to free her now before more show up. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Vähän tän nykyään trendit. Problem solved. No. Siinä on nytten kiitos. Mitäs kidutitte? Vähän lämmikettä.
oot vapaa. Oikein mä oon konttorin toimistokin vaan kiinni ja rajoitetaan auki. No aikaan kun kaiken voi hoitaa netissä. Kaikille se ei olekaan niin itsestäänselvyys ja haluta ottaa netti liittyen johonkin, jolloin pitää turvautua sen kirjastoon, joka voi olla kaukana. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. No, siihen se menee vaan vähitellen. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without Okei, it. se ei teillä ongelmat. She didn't exactly Monille leave us muille. a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Ei ole välttämättä kaikilla netti ole. Definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a Onhan se siinä mielessä nihkeä tilanne. Poachersaurus, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. The Winter of Dragons. Save a dragon. Sopi tuo niille vanhuksille, joilla netti on ihan vieras asia. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Me välttämättä jonain 70 alkas nettiä ottehaan vaan, kun maailma on mennyt siihen pisteeseen. Jotenkin vaan ottaa setviä. Joo, hankala tilanne siinä mielessä. Pitäis olla netit ja puhelimet ja... Se on vähän paha toi. Jos haluaa käyttää sitä Lidlin plussakorttia, niin sekin vaan ainoastaan toimii appin kautta. Eipä sekään ole kaikille itsestäänselvyys. It's like a place right out of a storybook. Kolme!
Transformation. Onks tää muuten vika? Viimeinen spelli muuten. Joo, kyllä. Sitten on kaikki nää perus. Näitä ei lasketa vielä. Nää on monta. Kyrosloitsu. Nice. Pienimmällä paikkakunnalla kirjastotkaan ei edes joka päivä palvele ja saattaa olla vaan 3-4 tuntia olla auki. Plus henkilökunnalla ei ole riittävää tuntemusta auttamaan nettiasioissa. Joo, tuokin vielä, että pahoja tilanteita. Tää on taas uusi haaste. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? I'm game. Well, let's see what you're made of. No sä sataset. Mitä vittu? You didn't see that. Näinpäs. Mulla silmät. Ei! Voi vittu. Koodin saa satasen, mutta ei vittu tullut. Voi olla, että kirjastossa on vaan yksi netti-ekspertti, joka ei saata kun kerran viikossa tai 2 olla töissä. Se on vähän nihkeä tilanne, että mitenkäs siinä sitten. Miten sinä sitten toimit. Milloin? Me ollaan hävitty tää peli. Jos nyt tän saa 100. Toki jos on 50. Jos mä saan 50, silloin mä voitan. Tää on voittoa meidän. Ei jäänyt 100, mutta voitettiin. Well, it appears I've been bested. Minä voitin! Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance.
The Pinch Smedleys will always look upon you as a trusted ally and... My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. There's only one common room that everyone wishes. Can we they meet at could the get Three in. Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Haunted Aha. Hall. Kermakaljalle. Nämä kermakallit maistuu. What are you up to now? Tässä kokeilla ostaa sieltä Wizardin verkkokaupasta niitä, kun myydään niitä kermakalja oluita, niin kokeilla ostaa niitä ja maistella, minkälaisia ne on. Mä oon muutaman kerran ite tehnyt kermakalja. No ihan veikeän makuisia. Pystyy tekemään alkoholisen tai alkoholittoman. Se on miten kummasta ite tykkää. Mä en oo käynyt muuten tuolla. Perjä. Pitäisikö käydä siellä? Kyllä tyyliin vaan 12-14 paikkaa. Vähän tollasta. Tänne pitänyt mennä. Underground. Miten tuonne päästään? Onpa sinne laiturille. Menemme näin. Revelio. I really should look into gillyweed, although I'd still Boathouse. need to swim. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. Ei tähän aikaan You're a vuosikaan liaison to the tämmönen. mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Swans Club. Yes, of Ai course. sä otit Good to kyniin see you siellä. again. And you.
You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, Ihan siistiä taas sitä opponentteja vastaan ja sitten niillä on myöhemmin kuosteen. Nice. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. What is it about the mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course. And I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. Moro, Pontte. Miten siellä menee? Kurkkaile vähän minkälainen peli tää on. Tällä hetkellä jutellaan NPC:llä. Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. Niin sullako ei ole vielä ollut sitä PS4 vai? I just know it. Niin sä olit vasta hommaamassa sitä. Pyöriikö tää miten hyvin PS4? Koulukot FPS? En mä tiedä miten... Niin, sitä ei vielä jo julkaistu PS4, että... Kyllä varmasti pyörii. Tää tulee myös... Julkaistaan myös Nintendo Switchille, että... Kyllä se PS4:lläkin pyörii. Ja... Mä uskon, että... Switch-versio pyörii vielä heikommin. Mitä PS4. Ja se Switch-versio julkaistaan vasta heinäkuussa. Siihen menee aika. Joo, me saadaan tässä luultavasti talvilomalla. Joo. Bombarder! Joutuu vaihtelemaan. Confringo!
Ettekö ole mikään PS5 innostunut hommaamaan? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Why did I never learn how to swim? Mitäs Vemma maksaa kaupassa nykyään jossain 600 tiennoilla? No ne bundlepackit on ollut jotain 600. Omasta minä maksoin sen 500. $530, $550, jotain sitä luokkaa. Mutta se oli ihan semmoinen peruspaketti. Siinä se ei ollut mikään bundle. Ei ollut mikään bundle-paketti. Hansiketti, morsta mua. Although I'd still need to swim. En mä enää pelikonsolta ostella. Saadaan muiden vielä tässä PS4 ja se vissiin hommannut sen 5. Joo. Ei näissä bundle-paketeissa oikein yleensä ole mitään pelejä, mitä välttämättä haluaa. Joo, ja sitten on yleensä niitä koodipelejä, että digitaalisena tulee, että se ei tule niinku mitään fyysistä. Ai niin se oli tuolla. Hetkonen hei. Missä? Kylmä varmaan. Kylmää tää vesi. Look at this place. Did the mer people really leave Nerida an artifact? Vesi kanssa. Confringo! Mikäs nää pitää viiä? Onko täälläkin semmonen samanlainen ovi vai? Joo, se on tuossa, kyllä. Wingardium Leviosa. Vittu väärä. Vittu mä laitan väärä. Eikö hetkonen? Joo, laita. Tuo piti laittaa. Now then, Lu- I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Jos on niin tärkeä peli, niin voisi myöhemmin halvemmin. Se on, joo. Nuo pelit halpenee tosi nopeasti. Lumos. Joo, itse oli vähän pakko ostaa PS5, kun PS4 ei toiminut. Tai se toimi edelleenkin. Se ylikuumena. What do we have in here then? PS5 oli aika olla pakko hankinta. Ja ollut kyllä tyytyväinen.
Narada will be happy about this. Loistava laitos. Pääsee pelaamaan 4 peleikin. Tuliko PS4 ns. Toimintasavut? Ei sentään. Mutta semmoista pientä palaneen kerroja tuli kyllä. Ei syttynyt palaamaan. Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Minä pidän tää etelläni. Et saa mitään. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Voi Merlinin Should I handle it parta. by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. Kyllä se Red Dead Redemption 2 hommattu Spartrilogi. Moksun kanssa voisit pelailla Spyro. Oli paljon muutakin, mitkä kiinnostaa. Off on another adventure, are we? Protego! Joo, kyllä noista osa uusista peleistäkin tulee neloselle, mutta vähitellen se menee siihen, että tulee ainoastaan niitä PS5-julkaisuja. Cross the Wands was so much fun, wasn't it? Revelio! Oliko täällä Wildkuide? Onkohanko? Olikos täällä vielä kuide? Revelio! Ei mitään. Yes. Jos ainakin PS4 tuki vielä pysyy pitkään, vieläkö Sony tukee PS3 nettiä. Kyllä se toimii vielä. Eli sieltä Storen kautta kyllä pystyy ostamaan. Sonya piti sulkea ne PS3-serverit jo aikoja sitten, mutta tuli niin paljon valituksia, niin ne valituksia tuli, niin siirsi sen vähän tuonne tuonemmaksi, että vielä pystyy ostamaan. Tehdään viimeinen assignmentti. Siinä on se rusio. Mukavan mielen loitsu.
Kidutu. Joo, ei se PS4 tuki kyllä. Kyllähän nettiominaisuudet pysyy, mutta vähitellen siirrytään siihen, että noita uudet pelit julkaistaan ainoastaan sitä PS5. Tai silleen siihen siirrytään niinku vähitellen. Onko se niinku... Joo, alhaalla. So this is the underground harbour. Jaa. Älä on vaikka ja mitä. Tarviiko näästä tuon transformationin sitten? Elävät arkut. Revelio. Underground Harbor. Niin on, eka luokan oppilaat ennen kuin tuli tänne sitten niille veneille. Tästä. Nice. Ennen silleen pahana, jos PS4 tulisi vielä paljonkin pelejä, sen indie-pelit ja niin edelleen. Ei niin vaativat pelit kyllä sillä vielä pyörässä. Joo, tuommoiset indie-pelit on kyllä ok. Mut sillä on vaativammat pelit. AA-pelit olisi hyvä, että tulisi ainoastaan PS5, koska sehän vaatisi sitten enemmän sitä devausaikaa, kun tullaan, jos ne tulisi niinku molemmilla alustoilla. How nice to see you, my young friend. Revelio. Onks täällä mitään jännää? Jotka tekevät vaativimpia pelejä, niin voimaa tarvitaan.
Revelio. Mä tsekkaan, onks täällä mitään? Onks täällä mitään? Hei! Tuotan I've always said that travel broadens the mind. Onks täällä? Siinä! Yes! Yes! Old librarian. Hei, tuolla on tommonen. Nyt älä mene nyt. Teemu, älä nyt mene. Nyt menet vaan sinne tunnille, äläkä rupea sooloilemaan. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. For the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. No voi herra Some jumala. people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I Ei ask. nyt mitään tietovisoja. They say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely Mulla you're interested. on hirveä kiire. I'll even start you off with a few of my easiest Nyt ei kerkeä questions. tietovisoja tehdä. If I must. That could be fun. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a Joo, game of tässä on tosi paljon. Tää maailma on tosi hyvin tehty. Tässä on paljon avoin maailma, ja pääsee hyvin tutkimaan tuota tylypahkaa ja tylyvahoa. Mitä se kysyy? Ei se on golden snitch with magical... Golden snukkeri, golden snitket. Snakebird. The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Nestemästä onnea. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organised competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Sähän on kuolemanvarjukset. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Bludger. I'm sorry. Eikö se oli se It was alempi? the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Bullet potion. True, kai. True.
Actually, the answer was false. Nonni. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it Ah, cannot be minä used to muistan change tuota. species. Well, I Polyjuice suppose this has gone Potion. on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will Eli be varmaan more pari meni sitten väärin. Kysy Peli. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Minä näistä en kyllä tiedä yhtään mitään. Tässä lukee Likan kanssa nuo Potterit, tai ainakin 3 ekaa nyt aluksi. Sitten leffat. Annettiin kirjastossa tommonen versio, missä kuviakin. Ai jaa, löytyisikö ne semmosiakin? Nice. Se on sitten parempi aloittaa semmosesta. Mä oon miettinyt nää jos niinku lukis jossain vaiheessa, niin milloin ottaa ton äänikirjaversio ja kuuntelee sitten ne. Peruvian Vipertooth, Ukraina Armbeli. Ukraina, ei se ainakaan Ukraina Armbeli, se mun mielestä kuulostaa aika isolta. Opal Eye, se on varmaan tuo antipodi. The Antipodean Opal Eye. No, I'm sorry. The Ais, answer was the sinä Peruvian senkin. Vipertooth. Though the Vipertooth is the smallest Oli kyllä breed, Vipertooth. averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Viisastenkin on sitten kuvitettu versio, mutta on silti yli 200 sivua. Onko muistakin kirjoista sama, tai onko muistakin kirjoista sama versio vai onko se vaan tosta viisasten kivestä? Who founded the village of Hogsmeade? Tästä ei mitään tietoa. Quincy Hog, Elfra Crack. Elfrida Ja väärin. No, the answer was Hengist of Woodcroft. Ai It joo. is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Musta tuntuu, että pari muutakin. Muutakin on nähnyt samana versiona suomeksi. Okei, joo. What accidentally created by cross-bearing call with what other magical creature? Demikuista on mitä ne on, mitä ollaan kerätty. Demikuiset? A demiguise. Yes! Oh. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration?
Voisi laittaa kuva. Laita vaan. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Kauttaas. Viisasten kivi ja salaisuuksien kammia, Azkabanin vanki, leikittävä pikari. Joo. Kummat cover art. Joo, en oo. En oo viime aikoina. Knowledge is the real magic. Never to go sleeping dragon. Luke before you leap. Tämä taituu. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Suun kautta. Ashwinder. The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the Rune's Paw. According to Parselmouths, each of the Rune's Paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Greylock. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Erittäin hieno paksu kirja, missä on tommonen nätti nauhakin, millä merkataan mihin kohtaan jäät. Adlibriksessä on nämä olisi 25 € tuo viisasten kivi. No ei ainakaan hinnalla pilattu. Most powerful potion known to wizard kind. Nää sano mitään. Indus Euphoria. Pakko olla. Elixir to induce euphoria. Incorrect. The answer was Amotentia. Amotentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Joo. I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. Ei yllätä, se on korpinkynsä. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. As the Weasley's tasks are complete, I should attend Transfiguration. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? We're going to see who can stay out the lake then. Sleeping draft should ensure my victory.
Joo, eihän niitä Niilon videoita kyllä jaksa katsoa. Katsoa ne vaan koosteet mieluummin. Mutta en mä niitäkään kahtonut vähän aikaa. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. What? Settle down. Settle Ihan down. sekaisin. Transfiguration, as you Onhan may se be Niilon weary kanssa of sekaisin. hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Viimeinen loitsu. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Se on vain korkeampaa matematiikkaa, jotka kaikki ei ymmärrä. Ihan akkeri pisti kaikki no Niilon komennot. Transformation. Beautifully done. Selittää rouheesta parasta. On kyllä niin rouhea, on niin rouhea. Vai miten se meni? Yes. Mä muutan sut. Voi harmi. Oppista väärä. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to Jos te speed. mennään jaksa, niin koittakaa vaan frankly, jaksa. excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. Kun tuo leijuu tuossa. As I suspected they would. Taktisesti Now, tehty. it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Kyllä. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Ei mitään. Not at all. I was No mainly niin. interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Aha.
Tentit Since our alkaa. visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the forest. I'll explain. Nice. My plan with the helmet failed, but I have another idea. Lopskok. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Tuleeko vielä? Mikäs klippi? Nyt se rouhea parta. Kattokaa nyt, jumalauta, mun on rouhea parta. Jumalauta on rouhea parta. Kellään ei ole näin helmeä partaa kuin mulla. Rouhee. Joo, noniin. Rouhee! Kattokaa nyt jumalauta. Rouhea parta. Tää on oikein Elvistelle. No puhelimen kautta saako nuo linkit jotenkin auki, ettei vaan streamin päälle. En mä tiedä, se on vähän riippuu, että eikö se avastaja omaa, että toi niinku toiseen tai niinku striimi keskeytyy ja sitten niinku avaa se omaa ikkuna. En oo ihan varma. Perros. Siinä. Levioso. Avasin striimi suun päällä. What are you up to now? Jossakin tilanteessa mulla on käynyt silleen, että se niinku striimi menee semmoiseen pieneen ikkunaan ja vähän riippuen siitä mihin mitä linkkiä avaat, niin se menee sitten siihen ja se Twitch näkyy siinä pienessä ikkunassa. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? What you did in Cross Wands was fantastic. Your dueling skills are quite advanced. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nelly, by the way. Nelly. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist.
I thought they could go almost anywhere. Poltergeist. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Joo, sulla on se appin kautta. Kyllä se silloin pitäisi toimia sillä, että se menee vaan se pieni ikkuna. Ja ei, striimi ei keskeydy. Oletan, että kaikilla on se oma appi siinä, että tuskin kukaan käyttää niinku selainta. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Find Tailoring key in the astronomy tower. Joo, ne koostat on hyviä. Pysyy meilläkin järki päässä. Hei, mä käyn kusella. Nupe. BRB. No. Mitäs meillä? Eli sitä avainta. Astronomin toweri. Ja sieltäkö löytyy? Missä? Kilissee. Täällä. Tai mä katon niitä vierekkuuden, onko ne täällä.
Kilisee. Hei, tonne päästään. Jesse. Aloha Mora. Tuo on hieno minipeli. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Revelio. Requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Juu, katsellaan. Päästiin katolle. Revelio. Tuluuka kahtoo. Ollaan katolla. Aloha Mora. Meitä jääpä se. Onnea pelaalle ja katsojille. Morjentes. Ei mitään, kiva kun piiparit täälläkin. Pitkästä aikaa. Hyviä illanjatkoja sinne päin. Niin jo. Olisiko ei jäänyt muuta? Nonni! Dark Tower siellä. Ai. Sinne meinas jäädä. Revelio pitäis tehdä aina. Mennään kerätä kaikki vielet kuidet. Honestly, the way someone... all over Professor. Here. Revelio. Aloha Mora. Kissa. Revelio. Tää kissa tekee täällä yksi. Professor Shah. Aloha Mora. Arkku mikä pitää avata. Aloha Moralla. Kohta pitää mennä myymään. The sorting hat. If it isn't the treasure. My father writes me every week. Revelio. Tuolla rekursimentti.
Off on another adventure, are we? A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Karkaa. Mihin se meni? Tänne. There's the cabinet. How do I get this key in there? Oh. Keskelle. Brilliant. Noin. Tässä lämmätä oikein. Old coin. Perhaps Nellie knows what it House is. token. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Onko se joku taulu, mutta ei. His best. He often asks after you in his house. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Käydään siinä. Tää me sitten hyödytään niistä tokenista. This must be mine. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Ahaa. Et on 0. Se tulee varmaan kuin numero. Ehkä. Tai sitten ei. Jaa, mitähän sitä saa sitten? Täytyy noitakin kerätä.
15. Jaha, lisää kirjoitusloitsuja. The Shadow of Time. Okei, se kello tulee kohta 12, niin tässä melkein tekin lopettaa. Puhutaan tälle Amitille vielä. Ja siinä menee Peeves. Aivan sekaisin. Mitä hemmet? Ihan sekaisin. Amit, takkar. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Herran jumala, tommonen jää. Astronomi teleskooppi. Käytämme teleporttia suoraan. Jaha, tähän vie tänne. Täällä olla käytykin. Tästä tuotosta vielä ja sitten on varmaan riittävästi. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Hei muuta. Sä ostat multa. Voisi olla muuta hyvää gearia täällä mukana. Tää voiko sen sulla... Tää niinku vois laittaa päälle. Tuo.
Aivan pastilli. Miltä tää näyttää? Viitta! Olen sankari! Minulla on viittaa! Tommosta armorihanskat. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Bria Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. What do you have for sale? Let's have a look, shall we? Tähän varten tänne tultiin. I didn't think I'd be the one doing the buying. So nice of you to stop by. No, nyt on vähän paremmin tilaa. Ui, joku. Palloja. Pitää mennä boksauttelemaan. No. 15 vielä. No huh. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook.
Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Mä voin kokeilla sniikkata. Sniikkailemaan. The door is looking at us. Yes. Revelio. Eiks tää ollut tämmönen ovi, mikä tarvii virtaa? Silien. Confringo. Capulso. Defender. Confringo. Bombarda. Descendo. Wingardium Leviosa. Flipendo. We need to break its line of sight somehow. Lovely to see you both. No niin. Sait. Eikö niin? Right. Don't wish to be seen, do we? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I'll be quiet. I cannot believe I met a goblin. Let's just normaal. get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Confringo. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Hei hei. Mä menin jo. Clever. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Virtaa. Päästään tuonne. Tästä on. I've read about mines like this, but seeing it is something else altogether. Accio. Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Ei vittu, tää on oikea suunta. No vittu.
is sure to appreciate the extra work we're doing. Afraid to fight? Not quite. Perkele. Much too slow. What's a shoot? Bombarda! I hate that! Just you wait! Pitäisi sentillä tuota. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Accio! Tästä ne jäi. Tulivat säkkeen. Mä ajattelin, tuonne pitää mennä. Säk. Säkki. Accio! Depulso! Ai. We're being watched. By a door. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Kahtui sille. Kuka se avasi? Bombarda, you feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Kukkuu. Yes, of course. Täällä on tyyppi. Typerät goblinit. Ei tajua mistään mitään. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Oho. Sä oot tulessa. Sori siitä. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Ei oo ketään. Hello?
Ei oo ketään. The area's still clear. If anybody cares. Not your best moment, I fear. Perkele huomas. I will make you pay. Descendo. Bombard. Riittääkö tää vaan? Joo. Joo. Stay close. I've handled much worse. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Mitähän ne niinku rakentaa? Isoa. Isoa ja suurta. Eikö sä ottanut sitä? Revelio. Tehän tuonne päästä. Tässä on tämmönen. Confringo. Accio. Tuonne pitää mennä. Täällä on kun sivureetti. Ja ei täällä ollutkaan mitään. Pussi. Shäkki. Revelio. Missä on tuo arkku? Devil's snare. Nasty stuff if we're not Oppista careful. vähän. Not an entanglement we need right now. Confringo. Sitten ne tulee harvemmin vastaan. Lumos. Lumos. Oh. The wizards will be defeated. No. Nuorna 100. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. Petrificus totalis. Put me
Eiku sentinä, ei täällä sentineitä enää oo. Mitä vittu? Oi tuu. Varuja molemmat. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Revelio. Accio. Levioso. Flipendo. Right. Don't wish to be seen, do we? No niin, täällä viimeiset. This is Skemet. not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Oi vitun poraaminen. Accio. No niin, päästään. Meinas tän kaivoksen tuota ihan kokoa. On ne hurja. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Mä arkon nyt on. Eikö tossa on vähän ylempänä? Se on kato täällä. Aloha Mora. Ja Alomora 2 päästään kätevästi tänne. Unicorn stage. No. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. Musta tuntuu, että kohta tulee ambussi. Kun ollaan lähes täältä pois. Ihan varmasti. Ambush.
Kato. Ei kun tänne on vielä jäänyt. Se on niinku ylempänä. Ei, kun kato täällä on reitti. Et tajunnut. Revelio. Accio. Confringo. Collection update. Nice. Kollektiivi. Shack. Tästä tuonne mentiin. Hetkinen, mikä oli poistulo? Eihän se tää voi. Hetkonen nyt. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Oh. Luutataan nyt viimeisetkin. Miten tää pääsee pois? Tästä. Jes. Oli ihan sekas. Täällä ottaa ampus. Can we please talk about what just happened? No en kuule tiiä. No jutella. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Kyllä, oli kyllä huima seikka. Pakko kirjoittaa kirja. Tarinoita tästä. Oltiin Trevorin kanssa goblineitten kaivoksia. Huima seikkailu. There
building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it. What? But I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Tuliko täyteen? Ei tullut ihan. Joo, hyvä, että tutkimuksella on noin chestit oli. Tarvitsi sinne mennä enää tutkimaan. Onhan se kello on taas paljon. Miten se aika rientää? Aika vaan rientää. 40 tuntia pelattu. Yli.
Kai me tehdään sille, että pillit pussiin. Se on huomisen. Oho, perpele. Ei nyt perpele. Se on loppu. Striimi on loppu. Ei tässä kerkeä menemään perpele. Jänskää, tosi jänskää. 5 tuntia takana. Ei mitään. Kiitoksia paljon seurasta kaikille. Huomiseen. Moi moi. Hei hei.